The car I'm going to drive today requires a certain amount of style. So at least if we will not be fast, we'll be good looking. Because today I will be driving this car, which my Italian followers probably remember it. You probably don't know it because I didn't make the video in English. But last year I made a video on this car, the Mercedes AMG GT4. Well, this is the same car as last year, but with some differences. There are actually so many different things, and the most experienced eyes may have already seen some differences. But first, you may be wondering, why am I here? Well, this year I will make a race in the Italian Gran Turismo Championship. Precisely the endurance race in Monza on September 16th, 17th. This experience is made possible by Mercedes, which is the largest private dealer group in Europe. You've maybe seen it in the Italian channel, and basically they deal Mercedes, Smart, and the Daimler Group cars. And the reseller they have in Milano is just crazy. If you come to Milano one day, I invite you to go and see it because it's just wonderful. So, thanks to Mercedes Milano, I will do this race. Unlike last year when we raced GT4, and sadly we were the only ones in the class, this year we make the big jump and now we're racing in the GT Cup. Okay, so what is that? Basically, in the Italian Gran Turismo Championship, there are three classes, kind of like Le Mans, okay? There are the GT3, the fastest ones. There are the GT4, the slowest ones, but nobody is racing them anymore. And there are the GT Cup, which we can say are halfway between GT3 and GT4. And it's like a container enclosing all the cars that are neither GT3 nor GT4, like Ferrari Challenge, Lamborghini Super Trofeo, Porsche Cup. So, unlike GT3 and GT4, which have the BOP, so every car goes the same, here the development is quite free, so there are cars that go much faster than the others. Okay, so how do we race with the GT4 inside the GT Cup? Pretty simple, it's no longer a GT4, since the team have developed and upgraded it. And now we will try it together for the first time. Oh, it's so cool, I wanna do this all life. Woo! Ho frenato uguale prima ma sono arrivato lungo in curva 1. Holy shit, how fast it is! Man! Come ti sembra? Va forte! Ho avuto un problema strano, mi si è completamente staccato l'ABS. C'è un tasto ABS reset, prova a schiacciare quello lì. ABS error mi compare. Ok, box, viene box. Mamma mia. Gli unici problemi che ho sono in frenata, perché adesso mi ha fatto uno scherzo strano, sono andato in ghiaia, spero di aver fatto danni, mi sono entrato piano in ghiaia. All'Alesmo 2, arrivo, freno, e dico c'è l'ABS, no, tanto, cazzo, blocca completamente l'anteriore destra, la macchina va dritta. Blocca? Avevo bloccato. Più o meno replico sempre la stessa posizione di frenata, però non è sempre uguale. Sì, guarda. It's really fast. So fast. So we're driving 6 seconds from a GT3, which is fast, quite fast. And I want to throw up now. I feel a bit of nausea because I'm not used to those brakings and those accelerations.
maybe having breakfast with milk and biscuits is not the right breakfast for driving a GT cab. But anyway, at the end of the straight, we are at 270 kilometers an hour, and for the first time, I felt again the same feeling that I felt in 2018 when I drove a Formula 3 from Trident. That feeling where your brain tells you brake, 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 and that's when your stomach says it's too much. So, we had a couple of problems with the ABS. I did a couple lockups and I also went into the gravel, which is not normal for a car with ABS. So they're trying to fix it to find what's the issue. Anyway, I'm feeling better, but trust me, when you're not used to brake that hard, you need some time to get used to with your stomach. The big struggle was with the ABS, which was not working properly. When I was braking, the car was bouncing like this, doing like, I used to say it does ping pongs with the tires, so my vertebra still hurts. Man, okay, you understood what's the problem. But anyway, this car is so fast. Stiamo cercando di capire chi si sacrificherà alla roggia, perché abbiamo mezzo secondo lì, perché non tagliamo sul primo cordolo, ma c'è un panettone alto così. Allora dicono che se tagli male spacchi lo splitter davanti. Esatto. Ti ho chiesto quanto costa. Ingegnere, quanto viene? 8.000 più IVA. Certo. E adesso vedi Nazca farà questo sforzo. Prova lui. Ah, yeah, I forgot. I didn't introduce you my teammates. So the race will be a 2 hours endurance. Therefore, 3 drivers. One of them will be Fulvio Ferri, my teammate of last year, and the other one I thought it was Filippo Bencivenni, which is a friend of mine, but instead it will be another person. A person with an incredible story. A person who almost died from a bad disease, but was saved by another person who he doesn't know. Isn't it a crazy story? We will tell you in September. Meanwhile, let's look at the data and try to figure out why did I have a lockup if I have ABS. Also, how slow I'm driving. This test is critical, because this is the only test before the race. Vedi, qua dove ha frenato Fulvio e tu hai frenato circa 30-27 metri dopo. L'Esmo è tanto. Ma ha bloccato comunque? Sì, ha bloccato. Sì, no, Quindi c'è stato un problema di ABS? Sì, no, infatti stiamo cercando di capire anche quel discorso lì. Però se lì avesse funzionato l'ABS non sarei andato. Allora, in realtà... Cioè non bloccavo. Questo qua è un ABS motorsport, quindi comunque lui ti permette bloccaggi a seconda del settaggio. Perché se fosse un ABS stradale tende a farti allargare molto le linee, perché continua a rilasciare e frena poco, fra virgolette. Invece un ABS motorsport, per avere la capacità di portare la frenata in curva, la fa in maniera diversa, quindi un po' di bloccaggio te lo permette. Allora, è eccessivo secondo noi, stiamo cercando di capire se è una cosa che possiamo ancora reggere col settaggio dell'ABS e eventualmente magari uno spurgo, se c'è un qualche problema. Prima abbiamo fatto un flash perché lì era un pochino. Ok, copy. La frenata, prima impressione, ti sembra meglio o uguale? Meglio. Una roba strana, mentre scalavo e entravo in curva mi è entrata la folle, è normale? No, può essere, non è normale, non dovrebbe farlo, può essere che ogni tanto faccia un dog to dog e entri in folle. Se lo rifà, rientra ai box e dà un'occhiata, ma in teoria può succedere una volta ogni tanto. Ok,
Ok, buono, box a questo giro. Frenata adesso meglio. Allora sì, Si muove ancora. se il limite della macchina è frenare a 150, non puoi pensare non puoi pensare di frenare a 150. Nell'inizio della frenata lei si muove tanto, l'ABS stacca, quindi non frena, allunga e quindi perdi la corda. Quindi piuttosto mi trovo meglio a frenare 5 metri prima, meno animale, però almeno sono sicuro che arrivo sempre allo stesso punto. Secondo me adesso la pista era un po' più scivolosa, che sta gomma mi sembrava che andasse peggio dell'altra, e quindi quello può essere perché quindi non penso fosse la gomma. La salita di temperatura. L'unica cosa che ti può aiutare è pizzicare l'arancione, che te la fa ruotare per il destra. Ok, Ma aggredirlo tutto non serve a non niente. serve. Curva 1 che altezza freni? 160. Anch'io uguale. Perché se vado a 150 E poi la perdi, vai lungo. Sì. A Scari invece sul sinistra tagli proprio tanto? A Anche Scari sui dossi? è l'inizio della goppa del bump nero, non troppo. Ok, pizzichi l'inizio Esatto. l'inizio del bump nero. Esatto. Vabbè, confronteremo i dati poi. Sì, dopo se vuoi guardiamo anche il video. Dai, volentieri. Grazie. So that guy is my reference, our reference, because he's Guidotti. He races in the Fanatec GT World Challenge. So today he's testing to see how the car works. And they're changing something in the setup. So he was 1 second faster than me for now. So not that bad. I still need to understand how this car works, because if you try to brake very hard, the car may start to bounce and you lose the apex. So it's better to brake 5 meters earlier, but be sure to hit the apex. And also, what I'm struggling with is the same thing I struggle with iRacing, which is not finding the correct brake pressure to have the good grip, okay? Because either you understeer or you oversteer. So it's hard to find that balance, because compared to the Euro NASCAR or the Euro Legends or the Midget, where the brake is very light so you can feel the brake, here the brake is so hard that it's hard to feel precisely the brake, but it's cool. This car goes extremely faster than GT4. That's impressive. Just think that at Mugello we were driving 12 seconds slower than GT3, while here in Monza we are just 5 seconds slower. So since it's still in development, I don't want to make a full tour of the car. I'll do it in September race. But for now, I can tell you that they've unlocked the engine, so we are around 540 horsepower. They removed some weights, they increased the brakes, and they increased the downforce thanks to all these little wings that you can see around the car. The development was made by Gianluca Curti, this guy, which you will know in September. So, this car is a beast, and I'd really love to make you hear it from the outside by filming my teammates riding. And the grandstands are closed, so the only way is, through that. I made it a couple times in my life. I just want to see if now that I'm 33 I still can do it. While holding a camera. Vai. Vado? Vai. Te l'ho detto dalla gamba che è Nasca. Avevo letto Nasca. Dai. See? And the worst part is not getting up. It's going down. The shots were horrible. My hand was shaking too much, but at least I did it. Okay, no, I won't even show them to you. But today is my lucky day, because at the end of the day I met this guy. This guy, known as Botsy92, has an incredible YouTube channel where he films all kind of race cars in the world. I linked it in the description, so enjoy a few seconds of footage with amazing sound. Final session of the day, new tire. Guidetti explains me what I'm doing wrong and where I can improve. He gives me some really valuable advice, and I finally understand one very important thing. That the undrivability that I had in braking was caused by downshifting the gears too quickly. So, pretty cool. I just have to downshift slower and it fixes the problem. Non so come mai i tuoi tempi qua non sono usciti, stai migliorando? 52,4 Quello di prima sì, non so quello di adesso, non mi dai parziali qua adesso i settori.
Io direi vieni in box e facciamo bleed delle pressioni e poi esci. Ok, box, dammi conferma, box, dammi conferma. Box. Copy. Unfortunately, I still haven't learned how to take advantage of the new tire. Because with your NASCAR, you have to break in the tire for the first 2 laps and then you're allowed to push. While here, it's the total opposite. You have to push right away to take advantage of the first 2 laps of mega grip, where I can improve like half a second, and then the tire drops. That's a whole new world that I have yet to learn about. However, I want to show you the onboard of lap 8. The tire was still fresh, but not new. And please enjoy the devastating sound of this Mercedes AMG GTC. Calando dopo, come dici te, mi ritrovo che nell'ultima parte frenata in cui prima dicevo cazzo sono lungo, invece adesso guarda come si ferma e arriva bella la corda. Quello mi è servito molto. Poi sì, ho cercato di essere più pulito, meno overdrive, l'ESMO 1, l'ESMO 2 e lì sicuramente quello ha pagato. Non le ho ancora fatte bene come dovrei perché devo ancora trovare il giusto. Hai provato a assaggiare un po' i cordoli? La roggia non l'ho preso ancora come si dovrebbe. Ho preso solo la prima. Sì, ho preso in pieno ho preso in pieno la gomma grossa, però lo prendi di gomma, capisci? Cioè, dov'è che si dovrebbe fare? Dovresti farti passare la gomma grossa sotto. Il problema è che lì rischi, quando ti fai passare la gomma grossa sotto, rischi di toccare il L'anno scorso lo prendevi a mezzo macchina. sì? Io quando l'ho sfoggiato però era molto più alto. Ma poi quando atterri rimbalzi tanto è peggio. No, allora il rischio è che bisognerebbe avere la possibilità di dire ok, proviamo a salirci sopra, vediamo che effetto fa con metà macchina e poi girarci intorno e lì poi dopo fai il paragone, fai un giro in modo che succede? Ce ne sono due di mezzi rotti, uno si è staccato completamente. Ci vuole uno molto ricco o uno molto coraggioso, scegliete voi. Scusa, quello che qualcuno ha rotto una volta, se lo tenete da parte, lo mettiamo lì come cambia. Lo possiamo togliere e provare. Entri solo per fare un giro, solo per fare quel cordolo e poi esci. So, the test was good. That was a yes. Actually, I don't know because I have no references because my teammates went in with new tires for the last stint, but they finished the brake pads and we didn't have the spare parts. We didn't expect them to last so short, so I don't know. The only reference I have is Guidetti, the driver from Fanatec GT World Challenge. We made the same lap time, but with a big difference. I had new tire,
he had very used tires, so those were two different conditions, so I don't know actually. Probably he was between half and 1.5 seconds faster than me, but as a first approach with this car, it was not that bad, okay, so I can be happy. Now, in September we will have a race where there will be more GT Cup cars, but many of them will be faster than us, because there is a BOP, but not that much, so some cars are 3 seconds faster than us. But the race is a race, so anything can happen, and we will fight for the win, even if we're slower. So see you in September. Bye bye.